he was good, but when we divorced, after that he become very alcoholism. So he been through a lot, and I'm been through too, and he almost several times he died, and then it's this year almost doctor saying that it's very dangerous. If you keep drinking, you're gonna be this year is gonna be die. But it's 4 weeks ago. I don't know. It's something. It's a miracle coming, and now he tried hard. He tried hard. Now he stopped drinking, but only 4 weeks. I hopefully he keep doing that, and then he back to his normal life. And he become. 이혼을 하셨습니까? So are you divorced? Yes, I do. 네, 신경을 꺼세요. Then forget about him. 어떻게 살든 그것은 그의 자유입니다. Because he's free to live as he will. 내가 거기서 지나친 관심을 갖는 것은 나까지도 괴로움에 빠지는 것입니다. You are actually causing yourself suffering by continually being involved in his choices. 자기가 울고 한다고 그게 도움이 되는 게 아닙니다. Because you crying doesn't help him. 그것은 자신의 감정 낭비입니다. Because you are actually wasting your own emotions. 아무 도움도 되지 않는데 자기가 에너지를 낭비하는 것이죠. So you're wasting energy in actions that doesn't help anybody. 이해는 되지만은 어리석은 행동입니다. So I say, I understand your actions and how you feel, but it's a foolish action. 자녀가 있습니까? Do you have children? Yes. 자녀를 위해서도 자기라도 건강하게 살아야 합니다. Then for your children, you need to be healthy and happy. 죽을 사람은 죽고 살 사람은 살아야 So 돼요. let those who are willing to die, die, and let you who are willing to live, live. 산 사람들은 건강하게 살아야 합니다. So if you want to live, then you need to live healthily. 알코올 중독은 대다수 결과적으로 사망하는 것으로 끝이 납니다. Because My most of husband, alcoholics end up dead. He's here now, 스님. 현대 있어도 할 수 없습니다. Well, that's okay. 본인이 죽겠다는데 뭐 어떡할 거예요? You know, if he wants to die, then that's his choice. 자살도 하는데 괜찮습니다. So people commit suicide all the time. So it's okay if he wants to drink himself to death. 한국에서는 알코올 중독이 아니고도 지금 하루에 34명 정도가 매일 자살을 합니다. I mean, South Korea alone, 34 people chooses to take their own life without being alcoholics. 이것은 사회적인 하나의 현상입니다. It is a phenomenon that we experience in this society. 우리가 이것을 조금 줄일 수는 있지만 막을 수는 없습니다. So we can't fully prevent this. We may reduce it a little. 그러니까 본인이 그렇게 선택을 했으니까 존중하는 게 필요합니다. So you need to respect his choices. 우리는 권유할 수 있지만은 강제할 수는 없습니다. Because we can't enforce our choices or our preference on others' behavior. You can only suggest. 암이 말기가 돼서 우리가 더 이상 치료할 수 없고 4개월 만에 죽듯이 알코올도 그냥 하나의 병입니다. So alcoholism is just a disease. It's like cancer. 그러니까 너무 염려할 필요가 없습니다. So I don't think you should concern yourself too much about it. But now he getting better, so I wanted to help him and get better. 그런 길은 없습니다. 그런 길은 없다고. There's no way for you to help him 본인이 결정합니다. because it's his choice. 본인이 살려면 끊어야 되고 If he wants to live, then he should stop drinking. 먹고 싶으면 먹고 죽으면 됩니다. But if he wants to drink, then he should drink and then kill himself and die. 자기는 남아있는 아이들만 돌보는 게 필요합니다. Because your main concern should be your children. 이렇게 계속 울고 거기에 관심을 가지면 결국은 자신의 에너지만 낭비하는 것이 됩니다. Because really you're wasting your own energy by being continuously concerned and just crying over it. 자기 보고 그런 감정적인 그런 관심이 사람들은 좋게 볼지 몰라도 제가 볼 때는 그냥 감정을 낭비하고 있는 것입니다. Because others might, see you as a compassionate, sympathetic, a good person, but from my perspective, you're just wasting your energy. So just to keep focus on my daughter and me. 네네. Yes.
본인이 뭐 먹고 죽겠다는데 어떡할 거예요? I mean, you can't really affect his choice. He wants to drink, then allow him, and then hurt himself. 네, 많이 먹고 죽으라고 빨리 죽으라고 오히려 술을 대접하세요. Or, you should actually serve him more alcohol so that he can actually drink himself to death quicker. 네, 빨리 죽으면 이 문제 빨리 해결이 됩니다. Because if he dies quickly, then this problem goes away quickly. 그러면 살아있는 사람들이 편안하게 살 수 있습니다. Then allow the living to live their lives peacefully. 그렇지 않다 하면 중지해야 합니다. And if he doesn't want to do that, then he should stop. 그냥 하나의 병이라고 보시면 됩니다. Just look at it as just an illness. It's a sickness. 여러분들은 안 먹으면 되지 이렇게 생각하는데 그렇지 않습니다. So people might think that he could just stop drinking, but it's not that easy. 그게 자기 의지로 안 먹어도 될 수 있으면 병이 아닙니다. Because it would not be a sickness or disease if he can actually stop. 그래서 스탑이 안 되기 때문에 병이라고 하는 거예요. It's a sickness or disease because he cannot stop. 그러니까 일단 병원에 입원해서 먼저 스탑을 시켜야 되고요. That's why you need to go to the hospital to help you stop. 그리고 나와서 계속 그 알코올 중독자들과 모임을 가지면서 서로 도와야 합니다. And so, if you get out of the hospital, join a community or some kind of support group so you can actually continue to stop drinking. 근데 약간의 스트레스만 받으면 또 먹게 됩니다. But then again, it's a little bit of stimulus or stress, you revert back to drinking. 옆에서 사람이 볼 때는 안 먹으면 되지 왜 그러냐 하지만은 그게 안 되기 때문에 중독이에요. From a third party perspective, you might think that he could just stop drinking if only he would stop drinking, but he can't do that intentionally. That's why it's a sickness. 본인이 스스로 죽고 싶은 사람이 누가 있겠어요? Who really wants to die, right? 근데 안 되는 거예요, 자기 통제가. But this is beyond self-control. 그러면 또 병원에 입원해야 됩니다. Then he has to go back to the hospital. 그리고 또 스탑이 되면 또 나와야 됩니다. Then you have to get out of the hospital. 네, 이러다가 어쩌다가 스탑을 하는 사람이 있습니다. And you repeat the cycle. Some of alcoholics actually do manage to stop. 네, 그러면 살 수가 있습니다. Then that person can live. 근데 이것이 계속 반복되면 그다음에 점점 죽음으로 가게 됩니다. But this repetitive cycle, is a kind of spiral towards death. 현재는 다른 방법이 없습니다. I mean, there's no really realistic solution to this. 그래서 너무 걱정하지 마세요. That's why you shouldn't worry yourself too much. 없는 방법을 찾고 해결할 수 없는 걸 찾고 고민해봐야 아무런 결과가 없습니다. Because you're trying to solve what's not really solvable by yourself, and you continue to bring suffering to you. 나의 괴로움을 없애려는 방법은요. So to get rid of your own suffering, 많이 먹고 빨리 죽어라 하는 마음으로 늘 술을 접대해야 됩니다. 본인이 then you should actually continually serve him more alcohol so he can die quicker. 그러면 그가 먹어도 내가 괴롭지 않습니다. And then in that sense, then you don't suffer anymore, even though he's continuously drinking. 관점을 이렇게 가지면 내가 괴롭지 않습니다. So if you just shift your perspective, then you no longer suffer. 즉 죽어도 괴롭지 않고 살아도 다행이고 괴롭지 않습니다. So in that case, if he dies, then you don't suffer. But if he lives, there's a bonus. 이것이 수행입니다. That is actually practice. 수행이라는 것은 이렇게 되든 저렇게 되든 구애받지 않는 겁니다. Practice is all about being okay regardless of what happens.